few days and weeks. First, for sure, our Vice President of Sierra Leone in New York, but also our colleagues of Japan, Netherlands, and Finland, who have been very supportive in my role. We are still under discussion, and we hope, I certainly hope, that we can come to a consensus. So this afternoon, I will put forward a compromise, a facilitator compromise proposal that I will hope will bridge all the different positions, and that with the great hope that everyone can exercise the utmost flexibility and that we can adopt the resolution by consensus tomorrow. I thank you, Madam President. I thank you for this update and for your tireless engagement in reaching agreement on the omnibus resolution. I wish you every success in completing your consultations and success for the facilitators' proposal you are going to put forward. We will now turn to the introduction of other draft resolutions of the 24th session. And I will give first floor to the chair of the Working Group on Amendments, Ms. Lucia Teresa Solano Ramirez of Colombia, to introduce the draft resolution contained in document ICC-ASP24/L4, entitled Draft Resolution on Amendments to the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court. You have the floor, Ms. Solano. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, tengo el honor de presentar el proyecto de resolución que figura en el documento ICC-ASP24/L.4, titulado Proyecto de resolución sobre las enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. El proyecto de resolución se divide en dos partes. La parte A se titula Enmienda a las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional para regular las mociones de absolución. El proyecto de resolución propone la adopción de una nueva regla 140-4, mociones de absolución. El Grupo de Estudio sobre la Gobernanza examinó esta enmienda propuesta por los magistrados de la Corte y decidió apoyar el proyecto de enmienda. El grupo luego decidió someter el proyecto de regla 140-4 al Grupo de Trabajo sobre Enmiendas para su examen, de conformidad con la hoja de ruta para la revisión de los procedimientos penales de la Corte Penal Internacional aprobada en el 12º periodo de sesiones. El Grupo de Trabajo sobre Enmiendas examinó el proyecto de enmiendas y decidió recomendar a la Asamblea que aprobara la nueva regla 140-4. Por su parte, la parte B se titula Proyecto de resolución sobre las enmiendas a las reglas 26 a 30 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Estos proyectos de enmienda a las reglas de procedimiento y prueba se examinaron en el contexto de las reuniones conjuntas del Grupo de Estudio sobre la Gobernanza y la facilitación del examen de la labor y el mandato operativo del Mecanismo Independiente de Supervisión. Estas enmiendas a las reglas son solo uno de los componentes del debate sobre la aplicación de la recomendación R108 del Grupo de Expertos Independientes, siendo los demás componentes objeto de otro proyecto de resolución, la resolución ICC-ASP/24/L.5. La reunión conjunta en La Haya aprobó el proyecto de enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba. Los presidentes de la reunión conjunta presentaron el proyecto de enmiendas al Grupo de Trabajo sobre Enmiendas en Nueva York para su examen. El Grupo de Trabajo sobre Enmiendas, tras examinar el proyecto de enmiendas a las reglas 26 a 30 de las reglas de procedimiento y prueba, aprobó el proyecto de enmiendas y decidió remitirlo a la Asamblea para su examen. Como presidenta del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas, valoro mucho la beneficiosa colaboración con el Grupo de Estudio sobre Gobernanza, que se ha convertido en una práctica habitual a lo largo de los años. Este año también hemos colaborado con la facilitación de la revisión de la labor y el mandato operativo del Mecanismo Independiente de Supervisión. Aprovecho igualmente, señora presidenta, esta oportunidad para destacar el trabajo cooperativo entre los grupos de trabajo en La Haya y Nueva York
Y también para agradecerle a usted, Presidenta Cacoranta, al Vicepresidente Cano y a toda la mesa por haber confiado en la delegación colombiana en Nueva York para coordinar el grupo de trabajo sobre enmiendas durante el presente año. Permítame también agradecer el constante y dedicado apoyo de la Secretaría durante este periodo de arduo trabajo al interior del grupo de trabajo sobre enmiendas. Señora Presidenta, dicho todo esto, en nombre del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas, transmito a la Asamblea el proyecto de resolución que figura en el documento ICC-ASP24/L.4 y recomiendo que se apruebe por consenso. Muchas gracias, señora Presidenta. I thank you for introducing the draft resolution on the amendments to the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court. In addition, at this juncture, I propose that the Assembly take note of the report of the Working Group on Amendments contained in document ICC-ASP/24/26. I now invite the co-chair of the Study Group on Governance, Ambassador René Miko of the Czech Republic, and the facilitator for the review of the work on operational mandate of the Independent Oversight Mechanism, Ambassador Corinne Ciceron-Bühler of Switzerland, to introduce the draft resolution contained in document ICC-ASP/24/L5, titled Draft Resolution of the Assembly to implement recommendation R108 of the Group of Independent Experts. You have the floor. Madam President, thank you for giving us the opportunity to take the floor. Excellencies, dear colleagues, it is with great appreciation that we introduce the draft resolution to implement recommendation 108 of the Group of Independent Experts before the Assembly today. This text, and especially its annexes, have come a long way. Through extensive consultations, careful technical work, and a shared commitment of all states parties to strengthening the integrity, transparency, and accountability of the ICC. As you will recall, our work stems from the 2020 report of the Group of Independent Experts, particularly recommendation 108. Some years were spent discussing the appropriate way to implement the said recommendation. Finally, the coordinator of the Hague Working Group decided to entrust the chairs of the Study Group on Governance and the IOM facilitation with the actual technical implementation at the beginning of this year. What started as a one and only joint session of the Study Group on the Governance and the IOM facilitation ended up in a successful collaboration over many months, with 5 joint meetings and even more informal consultations. These discussions were both complex and constructive, and in the end, they brought us to the comprehensive package now before the Assembly. In a nutshell, this draft resolution proposes the adoption of 3 key regulatory instruments, thereby complementing the draft resolution introduced just moments ago by the chair of the Working Group on amendments concerning the amendments to Rules 26 to 30 of the Rules of Procedure and Evidence. Madam President, with your permission, I will now pass the floor to the chair of the IOM facilitation, Ambassador Corinne Ciceron-Bühler, to continue with our presentation. Dans l'esprit de notre collaboration fructueuse, je vais maintenant poursuivre et présenter brièvement ces instruments réglementaires. Premièrement, nous invitons l'Assemblée à adopter les nouveaux termes de référence du groupe d'experts ad hoc, qui guidera son fonctionnement si nous devons y avoir recours à l'avenir. Deuxièmement, le projet de résolution propose des modifications au mandat opérationnel du mécanisme de contrôle indépendant en actualisant le cadre général afin d'y refléter le lien avec le groupe d'experts ad hoc et d'intégrer la nouvelle procédure formalisée de due diligence mise en place par le mécanisme de contrôle indépendant. Troisièmement, le projet de résolution introduit des amendements au règlement intérieur de l'Assemblée des États parties, clarifiant les procédures à appliquer lorsque l'Assemblée ou le Bureau est appelé à traiter une plainte à la suite des conclusions du groupe d'experts ad hoc. Il ne s'agit pas simplement d'une révision technique. Cela représente une avancée significative dans le renforcement des structures de contrôle,
la garantie d'une procédure formalisée et la dotation pour l'institution d'outils plus clairs pour maintenir les normes de conduite les plus élevées. Cette réussite n'aurait pas été possible sans le dévouement, le professionnalisme et la coopération de nombreux acteurs. Permettez-moi d'exprimer notre sincère gratitude au chef du mécanisme de contrôle indépendant, M. Sylvain Sana, et à la Cour, en particulier au chef de cabinet de la présidence, M. Irad Abtahi, pour leur engagement sans faille et leurs conseils avisés. Nous remercions également chaleureusement le secrétariat de l'Assemblée des États parties, Gabriel, Gaël, Gabi, The Three Magic G, pour leur soutien exceptionnel tout au long de ce processus. Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux conseillers juridiques de la République tchèque, Mme Petra Besenova, et de la Suisse, M. Jan Klavadetscher, dont la patience et l'engagement ont grandement contribué à la qualité du produit final. Excellences, ce projet de résolution nous offre l'occasion de réaffirmer notre responsabilité collective et de renforcer la gouvernance, la responsabilité et la confiance dans la Cour. Nous remercions toutes les délégations pour leur esprit constructif et soumettons ce projet de résolution à l'attention de l'Assemblée en recommandant son adoption par consensus. Je vous remercie. Thank you very much both for your introducing of this draft resolution. And we now turn to the draft resolution on the procedure and criteria for the waiver of the loss of voting rights contained in document ICC-ASP24/L6. I now invite the facilitator for budget management oversight, Ambassador Paul Teesalu of Estonia, to introduce this draft resolution. You have the floor. Thank you, Madam President. On behalf of the facilitator, Ambassador Teesalu, I am honored to present the draft resolution on the procedure and criteria for the waiver of the loss of voting rights contained in document ICC/ASP24L6, which was discussed by the Hague Working Group under the Budget Management Oversight Subgroup. 7 meetings were held in 2025 to address this BMO topic. This resolution proposes that the Assembly, when evaluating a request submitted by a state party regarding a waiver of the loss of voting rights under Article 112, paragraph 8 of the Rome Statute, the Bureau may, if deemed necessary, and to complement the legal and political considerations, seek technical advice from the Committee on Budget and Finance to review financial and budgetary information provided by states parties on waiver requests. The resolution clarifies procedure if requesting and granting waivers from the loss of the voting rights, as illustrated in the annex to the resolution, and establishes criteria to guide the states parties in this process. Madam President, on behalf of the facilitator, I wish to thank all the delegations who worked on this resolution, and I submit this draft resolution for the consideration of the Assembly and hope it is adopted by consensus. Thank you very much. Thank you very much, Madam, for your introduction of this draft resolution. We will now turn to the draft resolution on cooperation. I invite the co-facilitators for cooperation, Ambassador François Alabrun de France and Ambassador Ramatoulaye Parfait de Senegal, to introduce the draft resolution on cooperation contained in document ICC-ASP24/L8. You have the floor. Merci Madame la Présidente, distingués délégués. J'ai l'honneur de présenter au nom des ambassadeurs de la République du Sénégal, Ramatoulaye Parfait, et de la République française, François Alabrun, co-facilitateurs sur la coopération, le projet de résolution sur la coopération qui porte la cote ICC-ASP/24/L8. En signant puis en ratifiant le statut de Rome, en particulier son chapitre 9, nous nous sommes engagés à apporter notre aide à la Cour afin qu'elle puisse remplir pleinement ses missions de lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Ce projet de résolution rappelle l'importance d'une coopération globale et efficace de la part des États parties, des autres États, des organisations internationales et régionales et de la société civile.
Cela a été rappelé avec force durant la séance plénière sur la coopération qui vient de s'achever. Dans ce projet de résolution a été réaffirmée l'importance de l'exécution des mandats d'arrêt, de l'intégration du statut de Rome dans les législations nationales, des enquêtes financières et du gel des avoirs, ou encore des accords de coopération volontaire. Dans un contexte de risque accru, notamment pour la cybersécurité et les systèmes informatiques de la Cour, ainsi que de menaces et mesures coercitives telles que des sanctions visant à gêner son action, ce projet de résolution a réaffirmé avec vigueur la nécessité que les États parties coopèrent avec la Cour pour assurer sa sécurité et pour protéger son personnel actuel et ancien. A été en particulier ajoutée la résolution par rapport à la résolution de l'an dernier, une référence aux accords que la Cour a conclus avec des États, notamment grâce au travail du greffe en matière de relocalisation de témoins, mais aussi avec des organisations telles que Europol et Eurojust. Et c'est ainsi que aussi le travail de bureau du procureur a été mentionné avec les forums pour la coopération et la complémentarité, notamment sur les migrations, ou le dialogue structurel mis en place avec des organisations de la société civile. J'en profite pour rappeler que la France a versé cette année 30 000 € au profit du Fonds pour le renforcement des compétences juridiques et de la coopération, dont 15 000 € pour le soutien aux arrestations et 15 000 € pour l'organisation d'un événement à Dakar sur la coopération et la complémentarité. Comme l'année dernière, cette résolution sur la coopération rend également hommage aux points focaux sur la coopération qui, dans des pays de situation parfois dangereux et avec des moyens modestes, s'engagent pour aider la Cour dans la conduite de ces enquêtes. Enfin, les facilitateurs sur la coopération proposent aux États parties d'intégrer au projet de résolution un paragraphe supplémentaire relatif à la séance plénière sur la coopération tenue ce matin même, jeudi 4 décembre, paragraphe dont je vous fais la lecture. Se félicite de la séance plénière sur la coopération qui s'est tenue au cours de la 24e session de l'Assemblée et qui a été l'occasion d'un dialogue renforcé entre les États parties, la Cour et les membres de la société civile sur la manière dont la coopération peut aider la Cour à faire face aux défis auxquels elle est confrontée. Des discussions ont également mis en lumière les manières dont les États parties peuvent renforcer leur soutien à la Cour, en particulier pour l'aider à arrêter les suspects, protéger des témoins et victimes qu'il convient d'assister et qui méritent réparation. Un appel urgent aux dons en faveur du fonds d'affectation au profit des victimes a été lancé. Je soumets donc le projet de résolution qui vous est présenté ce jour et qui a fait l'objet d'un accord par consensus au sein du groupe de l'AE et d'une approbation par le Bureau à l'examen de l'Assemblée et recommande qu'il soit adopté par consensus. Je terminerai en remerciant les interprètes ainsi que toute l'aide apportée par le secrétariat, Gabriel, Manuel, Fabiola et Gabi, pour leur aide précieuse. Merci Madame la Présidente. I thank you for introducing the draft resolution on cooperation. And distinguished delegates, we have heard the introduction of 5 draft resolutions of the 24th session. As the coordinator for the omnibus consultation indicated previously, there are the new draft will be coming out this afternoon, and if necessary, consultations will continue. But otherwise, we have introduced all the draft resolutions, and I wish the best at this stage for the work on the remaining draft resolution. We will convene the final plenary for adoption of the draft resolutions and the draft report of the Assembly at the earliest opportunity. I request you keep an eye on the journal and any messages that the Secretariat will send.
If I see no further requests for the floor, this meeting is adjourned. I wish you a pleasant afternoon.